Het academiegebouw, vlakbij de Pieterskerk. De klok wordt geluid. Daar komen ze aan, koningin Beatrix en prins Klaus, hier in Leiden bij de Pieterskerk. Ze zullen aanwezig zijn bij de plechtigheid waarmee de Universiteit van Leiden Nelson Mandela, de president van Zuid-Afrika, onderscheidt met een eredoctoraat. Koningin stapt nu uit, evenals prins Klaus. Het is net als overal waar iets rond Nelson Mandela te doen is, er zijn heel veel mensen. Ze schudden de hand van de burgemeester, van de voorzitter van het college van bestuur van de universiteit. President Mandela arriveert in Leiden met zijn vrouw Graça Machel bij de Pieterskerk om een eredoctoraat van de Universiteit van Leiden in ontvangst te nemen. Koningin Beatrix is dus al gearriveerd samen met prins Klaus. Mevrouw Graça Machel, de nieuwe echtgenote van president Mandela. Dit vindt Mandela altijd het leukste wat er is, publiek. Mensen die hem toezwaaien. Schudt de hand van de burgemeester. Meneer Postma, de nieuwe burgemeester van Leiden. Premier Kok. Hiermee begint het laatste onderdeel van het programma van Nelson Mandela in Nederland. Hier is de binnenkomst. Premier Kok. Achter hem de burgemeester van Leiden, de commissaris van de Koningin, mevrouw Leemhuis. Opnieuw gaan we naar het academiegebouw, wat na het studentencortège staat nu gereed voor vertrek het hooglerarencortège. 200 hoogleraren. Ze worden voorafgegaan door de rectores van verschillende universiteiten. Voorafgegaan door de pedel en daar ziet u rechts de rector magnificus van de Leidse Universiteit, professor Wagenaar. Hij zal straks uiteraard een belangrijke rol spelen. President Mandela krijgt dat eredoctoraat. Dat is tamelijk uniek voor de Universiteit van Leiden. Een buitenlander die vanwege zijn wetenschap, maar wel vanwege zijn verdiensten het eredoctoraat krijgt. Sowieso is men altijd een beetje zuinig in Leiden op eredoctoraten. De laatste 100 jaar niet meer dan een stuk of 90. Ja. Koningin met mevrouw Machel. De koningin gaat zometeen eerst zitten. President Mandela komt later naar voren. Hij is degene die het eredoctoraat krijgt natuurlijk. Het is ook vrij bijzonder dat de koningin al zit op het moment dat degene die gehuldigd wordt binnenkomt. Meestal is het andersom. Is de koningin de laatste die binnenkomt. En ook dat mag weer aantonen dat ze bereid is om president Mandela alle eer te geven die hem in haar ogen ook toekomt. Nelson Mandela, het laatste onderdeel van zijn bezoek aan Nederland. Het eredoctoraat van deze universiteit was ook een wens van de koningin. Zij vond het ook belangrijk dat Nelson Mandela op deze manier wordt geëerd in Nederland. Ze heeft zelf gestudeerd aan deze universiteit, evenals kroonprins Willem-Alexander. President Mandela met das voor deze gelegenheid.
Hier is de kappa die president Mandela straks omgehangen krijgt. Dat wapen van de universiteit, wat zien we daarop? Dat is de Minerva, dus schutspatroon van de universiteit. En de 3 wapens van Leiden, van het Huis van Oranje en van de Staten van Holland. President Mandela zal aan het eind van de plechtigheid zijn handtekening zetten op een tegel achter in de Pieterskerk. Eigenlijk is die bedoeld voor het zweetkamertje van de universiteit in het academiegebouw. Maar omdat de afstand voor de president te ver is gekozen voor deze oplossing. De tegel zal later worden ingemetseld in het zweetkamertje. Professor Wagenaar, rector magnificus van de Leidse Universiteit. You, President Mandela, have set such an example by changing almost single-handedly the destiny of an entire nation. In a situation in which violence would have destroyed the country, you gave the example of patience, resilience, faith, tolerance, wisdom, and most of all, the principle of reason. Your war was above all a war of ideas, responsibility against despondency, vision against pettiness, ideals against self-interest. Your strategy was resolution. Your shield was trust. Your sword was enlightenment. If history has proved one thing, it is that a war of ideas is the fiercest battle of all. It can destroy people and elevate them. It can turn people into beasts, but also into the best that humankind has to offer. It can produce slavery and freedom. It is our university's mission to generate the ideas that lead to freedom. In these times, there are but few ideas that could be better sources of inspiration for us than those that have guided you from your first protests till today. We honor you for keeping these ideas alive under the most adverse of conditions for more than 60 years. We honor you as a true defender of freedom. Hoc nobis persuasum habemus, statuimus et decrevimus, eundem verre et proprie dignum esse, qui a nobis doctor honoris causa creator, predecitor, renunciator. Salve doctor et vale. Well, congratulations for this bless. Het overhandigen van de kappa. En de bul. De bul blijft in de koker.
cape wordt omgehangen en de bul wordt overhandigd. De nieuwe eredoctor van de Universiteit van Leiden. De tekst die professor Wagenaar zojuist uitsprak, is dus de tekst van de bul zoals die zich in de koker bevindt. Die tekst ziet er zo uit. U hebt het voorrecht om even te kijken naar de bul van president Mandela. Want hier wordt hij niet uit de koker gehaald. En ook hier is het applaus groot en lang. Mevrouw Mandela, mevrouw Machel, begint zich ook al zorgen te maken over de lengte van het applaus, geloof ik. Dr. honoris causa Mandela, I perform a pleasant duty in congratulating you on behalf of the entire community of the Universiteit Leiden on your new title. The doctorate honoris causa is a personal award to President Mandela. But our university also wishes to honor the people of South Africa for its support of such a wise president. Our tribute to the people of South Africa should have a lasting value and should help to promote the ties between South Africa and the Netherlands. Therefore, the board of our university has decided to institute a scholarship fund that will each year allow one postgraduate student to spend a year in our university. A postgraduate student from South Africa. We hope that the President will permit us to call this fund the Mandela Scholarship Fund. The university will donate the initial sum that will help 5 students to spend a year in Leiden. And it is hoped that admirers of President Mandela in the Netherlands, which includes you all, will help to increase the fund even more. The fund will be administered jointly by His Excellency the Ambassador of South Africa and the Rector of Leiden University. Oh,
It is indeed a very special honor to receive an honorary doctorate from this old and famous university. But I'm also aware that such an award brings a responsibility as well as honor. For the rest of my life, I will treasure with humility the memory of being associated with the great learned people from whom this was their intellectual home. And indeed, it has not even been expected of me to present the written proof of my competence. But then, I do know that it is no personal achievement that you are recognizing, but the achievement of a people who remained faithful to the ideals of just law and reconciliation, even when the law was subverted to injustice and division was imposed on our nation. It is a tribute to all those who emerged from underground, from prison, from exile, and from the shattered towns and villages of our country, resolute in their determination to build a future of justice and the rule of law on the smoking ruins of hatred and racial doctrine. In the honor you bestow on us, and in our receiving it, is the expression of an affinity between the courageous struggle of my people and the ideals of your great historian, Heisinger, who never ceased to insist that the responsibility of every sensible person and that of the university must be to care for the whole society, to care for the well-being of the people, to enrich our minds, and to constantly renew our spirit. We do believe that our shared victory over a system whose inhumanity united the world in support of our freedom has been an inspiration to all who dream of a better and more humane world. We believe that our own humble search for reconciliation has renewed faith in the possibility of finding solutions to even the most intractable problems. It is not only given to economists to think in terms of globalization. Those ideas to which human beings give expression in our various cultures and artistic and intellectual interactions are also global realities. I cherish the hope, ladies and gentlemen, that this insight in the university of the world and the need to support and educate one another is an important part of the reason why this son of Africa has received an honorary doctorate from your university. I thank you once again for this special honor, and I undertake, in line with what I have shared with you now, to execute the related responsibility to the best of my ability. I thank you.
ladies and gentlemen, only a few people in history can be called true statesmen and women. It is in the nature of life that they are far and few between. It graces this university for having honored President Nelson Rolihlahla Mandela, the first president of all South Africans, whom we call with reverence and love, Madiba. Mr. Rector Magnificus, the University of Leiden prides itself to be Praesidium Libertatis, defender of freedom. And in having presented this honorary doctorate, you again confirmed your place as a socially conscious and academic institution. Mr. President, on behalf of all present here, and all the people who have followed these events live on television, it is my great privilege to warmly congratulate you with this prestigious honorary doctorate. It is an understatement to say that this honor, together with so many others that you have received, is well deserved. But while words fall short, there can be no doubt about the deep love and affection that the people of this country have for you, Madiba. Majesteit, Koninklijke Hoogheid, Excellenties, meneer de Rector Magnificus en alle mensen van Nederland. Hiermee komt een einde aan een fantastische ceremonie en aan 2 dagen van een bijzondere, warme ontvangst door allen. De mensen van Zuid-Afrika bedanken u hier van harte voor. Nederland heeft ons bijgestaan in de moeilijke dagen van de strijd tegen apartheid. Na de ervaring van de afgelopen 2 dagen weten wij dat u ook het pad van de wederopbouw en ontwikkeling sy aan sy samen met ons zal bewandelen. Wij groeten elkaar met de wetenschap. De betrokkenheid blijft. Mr. President, Mrs. Machel, as you depart, we wish you a good visit to the Scandinavian countries, but especially with your retirement on the horizon. We wish you a long life, good health, and much joy. Hambagahle, Madiba, Inkosi Ibenawe, Pula. Voorspoedige reis, vader. God zij met u. In woorden in Sosa. Tot slot van de Zuid-Afrikaanse ambassadeur in Nederland, Karel Niehaus.
tegel waarop de handtekening van Nelson Mandela komt. Het is bestemd voor dat roemruchte zweetkamertje van de Leidse Universiteit, waar duizenden afstudeerders hun naam in de muur hebben gekrast terwijl ze met spanning zaten te wachten op hun bul. Winston Churchill heeft daar zijn handtekening geplaatst. Koningin Beatrix, toen nog prinses, toen ze in 61 afstudeerde. Prins Willem-Alexander. En de naam van Nelson Mandela komt daarbij.